Janeno, wang jowi mar Dala TV ochope gwenge ma Kaluo kachiel kod Imbo mar piny Kenya. Ka in gi lendo mora mora koting'o lendo mag ohala, lendo mag kuyo, lendo mag nyasi kata chokruok, tudri kodwa e namba 011 822 1940 kata e mbui marwa dalatv.org. Dala TV, od oganda Luo. Kwaramoga Juang, miyo en ng'at ma ochwe kod chia mamalo. Piny ochiewo kendo sani miyo wuok oko ka kedo e weche mag dongruok ka otayo kendo ojiwo weche somo, gerruok, dak, siasa kod yor ngima maber e kidienje modhuro. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, ngeso ka ngeso chakre saa 2 otieno, kokelo ni mbaka mine mopogore opogore makelo puonj kod jipo ne nyidendi kod mine mapachoka kokalo e chenro mar duond mine mana e Dala TV. Edwachi kaka dhano, ang'eyo ni gombo bedo kod ngima makare seche duto maonge kod tuo mora mora. Mano emomiyo ber mondo mi ing'e malong'o kaka igeng'o tuoche mondo kik gichop kuomi kaachiel kod kaka ithiedhogi kopo giyudi. Tudri koda Masi Ogweno chieng' tich ariyo ka tich ariyo chakre saa 2 mar otieno nyaka saa 3 mar otieno e chenro mar thieth kod ngima ne puonjruok e weche mag ngima makare. Jolony kaachiel kod lakteche biro puonji e wi tuoche kaachiel kod chandruoge ming'eyo kod mago mapok iwinjo. Chenro mar thieth kod ngima e chakruok mar bedo kod ngima mowinjore. Dala ma idhi puodho deche ok tuo, puodho bende ok riambi. E chenro mar pur kod pith, wabiro kelo ni sigendni mag nend jopur, puonj mag pur kod pith, kaachiel gi rieko e yore ma wanyalo nyonogo kech oko e kindwa. Tudri gi Lenza Ochieng, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 otieno, mana e Dala TV. Janeno, wang jowi mar Dala TV ochope gwenge ma Kaluo kachiel kod Imbo mar piny Kenya. Ka in gi lendo mora mora koting'o lendo mag ohala, lendo mag kuyo, lendo mag Ageno ni odiechieng' mar dhiyo nero makare kamora mora ma intiere machiegni heneno weche manyien mago mag dier odiechieng' ma bende waseiko nige lakseche gieki nyinga Lorine Manyala. Manen jagoro maduong' e duond buch siasa manoero mar ODM kendo seneta e kaunti ma Nairobi migosi Edwin Sifuna koro to kwedo mokalo thiche oko kaka jagoro mar duond burano ero koloso kod jofwambo kinyi ma kawuono e boma mano ma Nairobi. Sifuna oyango ni ketho mare momiyo othiche oko en manoero mar chung' motegno kendo tamore siro jatend piny owacho mapacho ka ndi moluoro William Ruto. Sifuna omedo lero ni en nyaka gie sani eri pod ong'ere kaka jagoro maduong' ma duond burano ero mar ODM. Moluor Sifuna noten koda ka jotelo mamoko ma bende oriwo kanyakla jad bura ma Embakasi East migosi Babu Owino, gavana e kaunti ma Siaya migosi James Orengo, migosi Geoffrey Osotsi e kanyakla kod jotelo mamoko mathoth mago eko ma bende wuok e ODM. That this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of discipline, insubordination or incompetence in the execution of my duties as the Secretary General. Neither have I been invited to respond to any complaints in and out of the party on any matter that would constitute grounds for removal of a Secretary General. Consequently, no lawful organ of the party has invited me to any hearing. Indeed,
As far as internal differences in opinion go, my only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent, and disastrous Ruto misadventure. Kleptocracy is not a philosophy that an entire nation can give a second chance. This month marks the beginning of my 9th year as SG of ODM. I am the longest serving individual in that position. To serve that long at the feet of the enigmatic Raila Odinga needed one to summon all reservoirs of wisdom from all possible sources, but most importantly, to remain a true and loyal student of the great icon, at least until the National Delegates Convention is called. I may not mention all of them, but the party trustees, and they know themselves, as well as Mama Ida Odinga and Her Excellency Ruth Odinga, the women representative for Kisumu, among others, have worked tirelessly to try and unite the party and renew the spirit of Raila in the party. But it seems the rest of the leadership, answering to instructions from elsewhere, has been unable to embrace dialogue. Through all lawful means, we shall fight for this great institution until the very end. We will challenge every illegality in the courts of law and in the court of public opinion. Surrender is not an option for us. I urge our members to remain calm, steadfast, and committed to the ideals that brought us together. ODM is bigger than any individual, and it must remain anchored in justice, transparency, and respect for its own constitution. Even as we confront the spectacle of stagnation against progress and liberal versus conservative clashes in our politics, we shouldn't fall for the allure of easy largesse and cheap promises made to the electorate for the sole purpose of perpetuating the age-old slavery visited on citizens of this nation by a regime lacking in legitimacy. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just, and democratic Kenya. As I navigate this period, I ask for your prayers and goodwill, but most importantly, for all of you to remain vigilant in guarding the freedoms that Raila Odinga taught us never to compromise over. We are the generation that will reach Kana, as envisaged by the late Raila Amolo Odinga. Nothing will distract us from this endeavor. I am grateful to all of you for all the messages of support, and I want to assure you that we will be back to the grassroots, bigger and more energized, beginning this Sunday in Kitengela. Thank you very much, and God bless you. I want to state that the illegal removal of Sifuna from office is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. We know what Baba stood for. Baba stood for justice. Baba stood for fair hearing and trial. And the meeting that took place in Mombasa was an illegal meeting. That was a kangaroo meeting that was set up to remove the current Secretary General of ODM, Edwin Sifuna, from office. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Lastly, I want to state that the only mistake Sifuna committed and the only mistakes that we are committing is to fight for the downtrodden, to fight for the forgotten in this society, to fight for the less privileged in Kenya, to fight for jobs to be given to our youth, to fight against the high cost of living that is affecting Kenyans in this nation. These are the only crimes that we are committing. And I want to assure you that we are going to fight. The war has been declared, a line has been drawn. If you are on our side, you are on our side. If you are on the other side, fight on the other side. But this is not going to stop anytime soon. Thank you. Kapod wan mane weche motenore kod thicho
ko jagoro mar ODM Migosi Edwin Sifuna en jopiny e kaunti manoero ma Migori bende koro to ogolo paro mopogore e kaluwore kod okang' ma bende kuku maduond bucha mar ODM okawo mar thicho oko jagoro maduong' margi manoero Migosi Edwin Sifuna. Kweth mokwongo oseyo okang' ma kamano ero ka giwacho ni okang' ma kamano biro miyo ODM bedo duond bura noero mano ma yom ka kweth mar ariyo to siro okang' ma kamano. Peter Ologi noloso kod jopiny kendo maendi report ma bende en godo. Kaluwore koda tungni maka koda kacha ma osabedo kanene duond bura mar siasa mar ODM kama kweth achiel osabedo ataro mar winjruok mane obede kine duond bura mar ODM ka achiel koda UDA ma bende ne oloso riwruok mar broad based government, to kweth machielo osabedo ka siro riwruogno kendo osabedo e paro mar dhi wuoyo gi UDA ma otelo ne yiero ma higa 2027. Gikone to romo mar kuku mar telo mar ODM ma bende ne otimore gwenge ma dho wadh Nam Chumbi ne ogike paro achiel mar thicho oko Migosi Edwin Sifuna kaka ruodh goro mar duond bura mar ODM. Kaluwore koda paro ma bende ne ochiw koda jodak e kaunti ma Migori ka okalo kuom bunge la wananchi ma Suna West, kweth ma okwongo ne okang' ma kamae ma bende ne ochopi koda kuku mar telo mar duond bura mar ODM medo dhi mbele koda thiro demokrasia e duond burano mar ODM, ka bende kweth mar ariyo ne owacho ni tim ma kamae ne okelo koda Migosi Edwin Sifuna mane osabedo ka dhi mbele koda thiro weche mag demokrasia ling' e kinde ma bende ne osabedo ka otamore romo maka koda kacha mane osabed kiluongo koda ogai mar duond burano Migosi Oburu Odinga ma bende ne okawo telo mar duond bura mar ODM, to kane mane en jatelo mar duond bura mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga ne ong'elo rengo dwe mar 10 2025. Kawo gimoro ne kawe ni pap tiwacho ni wan ng'ane wagolo ok waneno ko bernwa kendo yo moriere straight away ni giketho chama. An ok ane richo kanyo nikech gine mane gineno richo Sifuna gine ma ging'eyo. Amor gi wuok oko kendo gigolo oko mar Edwin Sifuna nikech nya neno ni ochayo party kendo nyo waneno ni en gi pache moro. Nyo ok en ja ODM, nyo en mana ja ODM gi ringruok but chunye to nyo ni kumachielo. Kweth mar oganda e kaunti ma Migori ma bende ne odhi mbele koda pingo ng'eto ma kamano ne owacho ni jotelo ma osabedo ka riembo duond bura mar ODM osabedo ka kawo telo mar duond burano mar ODM kendo gisabedo ka giriembe kaka gari mar ng'at achiel, ka bende ne giwacho ni ma osabedo ka duoko mbi mar duond bura mar ODM e pacho kae, ka bende ne gipenjore penjo ni bende biro nyalore ni duond bura mar ODM biro yudo maloyo kata mana tamalo 20 mar wabunge duto e pacho kae yiero makoro ichano ni dhi bage higa 2027. Leaders mariembo party wa chalo gima gikete ni en mar region, en mar Nyanza region, to party mar ODM kama nugike no mako from Turkana nyaka Garissa everywhere. Ana penjo ni gima joge timo ni be gineno ka election mwadhiye ma 2027 party mar ODM be dhi yudo kata mana 20% mar wajumbe. Bende ne gidhi mbele koda seyo jotelo mar duond bura mar ODM ma bende otelne koda jakom Gladys Wanga ma en gavana mar kaunti ma Homa Bay, ka bende ne gikon ni osabedo ka odhi mbele koda kelo kitelo marach e duond burano mar ODM ma bende ne giwacho ni ne owe koda Migosi Raila Amolo Odinga kane oriere, ka bende ne giwacho ni tim ma kamano meno mana dhi mbele koda turo chuny oganda ma osabedo ka ohero duond bura mar ODM ma bende koro osachako dar kendo donjo e duond buche mamoko. Gladys Nyasuna Wanga osiepna dhia mos bondo party oring maber, kuonde maricho ne kaka unyalo rieyo, to kidhi gi party ni ibiro miyo kata mana aspirants wa madhi chungi ODM ok wadhi yudo numbers mano bedo kwa yudo ka baba pod ngima. E kinde ma bende ne gipenjo tend duond bura mar ODM ma bende osabedo ka wacho ni gidhi mbele koda winjruok koda UDA ma otelo ne yiero ma higa 2027, ne giwacho ni ere kaka gidhi bedo koda mbi madwaro gigo ma bende koro chuny gidwaro e kinde ma bende odgi to pogi loso kendo pogi reyo ma obedo maber. Nikech kata mana kawuono wawacho ni wadhi timo kolabu gi UDA, wadhi loso agenda ke ma wadhi wuoye. Ang'o ma wadhi loso kapok waloso odwa? Aneno ni ot ber, ot onge gima osekethore. Onge gima osekethore odwa ni kendo gima nyotimore ni kor ka dwa loso odni mondo mi jomodong bo bed gi rieruok ni party kare onego ntiere chik monego bed ni tiyo ge party. Ne gikwayo kuku mar telo mar duond bura mar ODM ma bende nyo bedo piny kendo nyo ng'ado gi dwol achiel mondo githich oko Migosi Edwin Sifuna kaka ruodh goro mar duond bura mar ODM, ni mana kaka Migosi Raila Amolo Odinga ne osabedo ka timo
ne oningo bed ni giwuotho kuom jopiny kendo gikaw pach jopiny e wi gino ma gineno e telono mar migosi Edwin Sifuna kaka ruodh goro mar ODM. Ka komachielo bende kwethno ma bende ne osiro paro ma kamano ne owacho ni duond burano mar ODM pod ni kar tiende kendo ne ginyiso yie makende ma bende ne giwacho ni migosi Oburu Odinga mane ogai masani mar duond bura mar ODM biro dhi mbele kod tayo duond burano kaka dwarore. Kade pok wuok mondo ugol Sifuna nonego wuok the counties 47 mondo kaw pa jopiny e counties go te mondo ginyisu gima onego beni utimo. Ka party leader ochungi ji kendo nitiere followers man ni kuome kaka wan wang'eni ok wanyalo waweyo ODM nikech mane party wa. Peter Ologi, Dala TV. Moko kuom jopiny e kaunti manoero ma Homa Bay koro to kwedo mokalo okang' manoero ma ODM okawo mar thicho oko jagoro maduong' migosi Edwin Sifuna. Ka giwacho ni okang' ma kamano ero otime tok chik ma bende tayo duond bura mano mar ODM. Gikwayo jodito mago mag ODM otim romo mapiyo mondo gipor wach mabiro kelo gi kanyakla ma ok thicho oko jokanyo. Maindie kaka jokanyo kata jopiny ma Homa Bay eloso. Gi nyinga iluonga ni Polycarp Otieno. Polycarp ne an jadak mar Homa Bay County. Anyalo wacho ni the secretariat mar ODM ne otimo gima kare. Sifuna wuon nyo osebedo rog and wang'eyo ni mondo idonje e chama nyaka ibed ni ideologies mag chama dhi kodi. Mane momi inyalo yiero chama moro tiweyo moro. And Sifuna kaka ODM nyicho osekawo stand kendo osekawo direction. And direction mar ODM en support sirikal mar William Samuel Ruto. And Sifuna kaka Secretary General mar ODM ok onyal bedo no dhi ataro gi chike mag ODM. Okay, iluonga na gi Calvins. Ajakara chwonyo amodak Homa Bay ka. Ok wamor kaka wan joluo ma ohero ODM nikech ODM koro chalo gima dong' ne joluo. En ni kana Raila nitie kisebedo janyuol to kantie ich wang' to nitie kaka ilose to bedo maber. Mano timore nyoro kaka an jahera mar ODM. Anto ok omora. Wakwayo ni jogo kaka nyalo de resolve whatever is going conflicts between the party mondo mi gigo dhi maber mondo weche dhi maber mondo mi party odong kanyakla to nono sugo Ruto dhi tiyo kodwa to dhi bolo wa piny ne pangla. Gi nyinga iluongo ni Gilbert Omolo, ajadak mar Homa Bay town ka. Nyathini kata kochwanyi to kilaw nyathini ni madhi chuth. Nyathini en nyathini. Nyathini kata kochwanyi tiluonge tubet piny tisiemo wang'e tiwuoyo kode. Omiyo gima notimore an ok amor. Sifuna osea gi party mabor. Kendo Sifuna osego lweny kendo osekonyo gi baba kendo mane wuod baba mane ochung' gi baba. Bende lwenjene nitie to Sifuna ne ok owe baba. Gik matimore gi kokolosi to an awacho ni samoro ODM nyalo rumo. Gimomiyo ODM nyalo rumo kawuono samoro nitiere ng'ama ne mana ni ODM no nikech Raila Amolo Odinga. No chako dong' e ODM nikech Edwin Sifuna. To sama koro gol Sifuna en koro chunye dhi ai ODM. Momiyo atemo wacho ni party nyalo dong' ne mana ng'owa joluo to kabila mamoko ka. Bende biro neno ni kare gini en mana mar joluo. Koro gidhi wewa to party wanyalo dong' go kendwa. Ema dhi kelo pogruok. An Walter Okelo Pio, an speaker mar bunge la Wenyinchi, Homa Bay County. Party constitution mar ODM okoluwe maber nikech kata kani igolo Sifuna to nitie gimiluongo ni arbitration and tribunal. Part of it mar constitution no kifungo mare mogik wacho ni nyaka arbitration obedie to gi tribunal kor kiriembo ng'ato. To mi wuoke mana ni oriemb party secretary general mar party mano to da ok timre nikech Kumachielo en ni seneta e kaunti ma Kisumu Ngireto Mojenda koro to nobedo kod romo kod councillors machon ma bende kwan gi nyalo hewo 80 ma bende wuok gwenge mopogore opogore e kaunti mano ma Kisumu. Romo ma bende ne obedo godo e dalane mayudore e gwenge mag Awasi ne en mano ero mar rido tiyo kanyakla kod medo chwalo dongruoge mathoth ne oganda ma kaunti ma Kisumu. E romo ma kamano ero seneta Ojenda omedo singo biro dhi nyime kedo ne ngima mago eko mag councillors machon go eko moriwo kanyakla yudo omenda maromo milion 1.5 ma bende oketne gi tenge. Bende okwayo jatend piny owacho ma pacho kaendi moluor William Ruto mondo dhi nyime tiyo kod councillors machon go eko kendo okonygi kaka owinjore. Ojenda bende ochulo omenda ne okumba mar thieth manoero mar SHA ne councillors duto ma bende ne ochopo e romo ma kamano.
Abro riwore gi councilor mondo waneni giyudo pesa monego chulgi e tich mane gitiyo maber Kisumu County. Wabro riwore gi sirikal kokalo kuom President William Ruto mondo wasir weche mag councilor mabro biro e parliament wa ne ni ochulgi pesgi mabro ng'iyo welfare margi gi ngima margi bang' retirement itiyo matek ne jatich. Kawuono be awacho ni adhi chulo ne councilors te SHA kendo e okapu gi mar welfare adhi keto Sh500,000 mondo gichak buo. Wawinjore ne wabro siro President Ruto oyuda second term koluwore gi projects gik motimo ndara mowuok Muhoroni kodhi Mamboleo, Awasi Katito Road, ndara makalandini mantiere Seme gi project mar Korusoel mabro golo gima pong' Kisumu County. Kendo anyisogi nabro chung governor 2027. Totelo maber maler aneno ka ng'eny gi osiro, ng'eny gi bro chung koda mondo waneni Kisumu County oyudo telo madwarore, telo maber 2027 mondo wamer gero Kisumu County. Councilors nyaka ne giwe tich. Wasebedo kwa bando 1.5 million. Wasebedo kiny gi kiny mara nobedo approved mara ni kama. Omiyo wabedo kawuono kendo wawuoyo kendo miyo wa proper way forward kaka wadhi timo. Mar ariyo, agone erokamano kuom neno plight mar councilors mochulo nwa SHA everybody manobiro kata mantie te. Wadhi loso mpango mondo waorne list. Mar adek, ago erokamano ne senator kuom yie mondo ojiwa buchwa moyie kete 500,000 shillings wabiro kwayo. Wasebedo kwa wakalo mana kuom senators ma oko kaka ne wakalo kuom Nyangapuo, tunachaka wakalo kuom machielo ma Nyandarua kendo nyocha ne iche wadhi Kitui senator Wambua. Tunye waneno ni ber mondo wane senator madalawa. So wagone ni erokamano kuom chiwo nafas mondo warom kode kawuono kendo wanyise dwachwa kaka councilors ma Kisumu County nikech wachwa ni wang'eni dhi chopo senate kendo dhi e parliament. Kendo wabiro dwaro wakwaye ni mondo wuonwa gi MPs wate ma Kisumu County mondo waradgo mondo ka gini odhi e parliament to kik obed gimoro ma jomoko goyo kata jomoko behave ka gimok ging'eyo. Jad bura ma Lagos migosi Samuel Atandi ochung' ka tiende kendo wacho ni gin kaka jokanyo mag ODM gibiro dhi nyime siro jatend piny owacho ma pacho kaendi molor William Ruto kendo neno ni oyiere tielo mar ariyo kaka jatend piny Kenya e yiero ma higa manyien. Atandi ma bende ne oloso kod jopiny e boma manoero ma Siaya okwayo jopiny makonoero mondo mi odin itgi ne weche ma bende iwacho kod kweth mabalo kod piny owacho ma pacho. We are with William Ruto, and William Ruto is a trusted friend. William Ruto sio mdanganyifu. Yeye ni mtu akisema hivi anafanya hivi. We are going to rally behind him, and we are making preparations to ensure that William Ruto is the second president. Don't listen to those noises from opposition figures. Some of those people, when they were in power, they blocked us from getting development. They said we didn't have shares in that government. Now they are regrouping outside William Ruto's government, and they are trying to mislead Kenyans that they have since changed and that they can bring transformation. There is no transformation that we can get from that group led by Kalonzo Musyoka. We want to say that we want our people to remain steadfast in government, and we are getting ready to ensure that we give William Ruto all the votes. We have just finished, we have just concluded ID registration, and we have been able to net more than 10,000 new voters. So these are the votes that are going to help William Ruto to become president for his second term.
Jalup jatend duond buch siasa manoero mar Jubilee Migosi Fred Matiang'i koro to oyango ni en jatelo maber kendo ma owinjore ting'o bandech kweth mobalo kod piny owacho laro kom ker yiero maduong' ma higa manyien 2027. Migosi Matiang'i bende owacho ni kaluwore kod tich makare ma bende osebedo ka otimo e migepe mopogore opogore momako e pacho kaendi en kod adieri ni onyalo tayo ne piny Kenya kata onyalo telo ne piny Kenya e yorno ero ma owinjore. Oloso e gwengego eko mag Nakuru kuma bende ochopo e yawa yanga apis duond buch siasa manoero mar Jubilee e gwenge makono ero. Wale wenzetu wengine katika upinzani tuko nao kama wale ambao pia wanataka urais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mama Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Anatembea na wale wote ni ndugu na dada zangu. Tunaongea polepole, nyinyi wananchi mtatuamulisha vile mtajua, lakini mnaelewa mambo ya kama ni kazi mnataka ifanywe, mnajua ni kitu gani mtafanya. Mimi sina namna ya kuambia, mnajua kama ni kazi mnataka ifanywe, mnajua ni nani ataifanya. Na mimi nawaambia niko tayari kufanya kazi kama wana Jubilee kwa sababu tumefanya hii kazi. Sisi tuko tayari kufanya hii kazi kwa sababu tunajua kuifanya. Waliona tukiifanya hapa tukisafisha sekta ya elimu, waliona tukiifanya hapa tukisimamia usalama, waliona tukiifanya hapa tukileta linda mama. Amekuwa waziri. Umejua ile kazi anafanya. Unajua vile nchi imeelekea. Watoto wanasoma Kenya siku kweli. Unakaa hospitali. Msidanganywe na mtu ati hapa ni ya chama fulani. Rift Valley ni yetu sisi wote. We are very serious people. They will feel us, they will see us, and finally tutakuwa nao pamoja as very serious people and will do serious work for this country. Jubilee tumeanza na hatusimami all the way to the end. The visit comes just 2 weeks ahead of a tour of the county by the Democracy for Citizens Party. I want the governor of Nakuru County to know this. When an injustice is laid on one of your opponents, you have to wait to see when the same injustice is laid on you, so that you can understand that you must protect Gachagua to come here. Umewaambia wale wanataka kukula chama cha Raila, kama mnapenda William Ruto, wacheni na ODM.